Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Kun sagantaa keenya Hagayya 24 bara 2015 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Qophii hundee keessatti gaaffiif deebii Artisti Amartii Waarii waliin taasifame kutaa tokkoffaa isiniif dhiyeessina. Kan itti aanee dhiyaatu sagantaa Afaan Ingiliffaa Oromia Insightidha. Hundee dura kan dhiyaatu oduudha. Kan isin keessummeessu Lalisee Wadaajootii amma gara oduutti isin dabarsa. Akkam oltan dhaggeeffattoota keenya oduu saati kanaaf qabnu isin dhageessisa. Miseensota addawaawii walga'ii idilee isaanii taa'aa jiru ummati immoo walga'icharraa waan eegnuun qabnu jedhu. Miseensota addawaawii Oromiyaarraa OPDO Nadaamaatti, Tigraayirraa immoo TPLF Maqaleetti, Amaaraarraa immoo BADN Baardaaritti akkasumas Kibbarraa paartiin sochii warraaqsa Kibbaa Hawaasaatti walga'anii yaa'ii idilee gaggeessaa jiran. Yaa'ii idilee kana booda koree gidduu hojii isaanii raawwachiisan haaraa filachuun akka adda ba'an beekameera. Koreen gidduu kun immoo walga'ii Ihaadig irratti argamuun Ihaadig kan gaggeessuu fi ministeera muummee kan ta'u gara fuulduraatti akka muudan eegama. Ihaadig erga aangoo qabatee waggoota 24 darban kana bara 5 filmaata sobaa gaggeessaa jiraachuunsaa kan beekamu. Hawaasni Oromoo biyya Noorwee waraana bilisummaa Oromoof gumaacha godhan. Odeessi nu ga'ee akka ibsutti hawaasni Noorwee gara fuulduraattis woboo jabeessuudhaaf akka hojjetan beeksisaniiru. Kaaba Noorwee fi naannoo ishee magaalaa keessa jiraatanii waraana bilisummaa Oromoo gumaacha kan goonu uummanni Oromoo bilisummaa isaa gonfachuu fi bilisummaa isaa irratti falmatu kanaafidha kan nu barbaachisu. Waraana bilisummaa Oromoo fi mirga isaa uummata Oromoo kabachiisuuf falmachaa jiruu fi maallaqaan jajjabeessuuf bilisummaa bira dhaabachuu fi irratti walga'ii hirmaan gara fuulduraatti akkamitti akka irratti hojjennu hundumaa haala nama gammachiisuun irratti hirmaataa ture hawaasni fi miseensi adda bilisummaa Oromoo. Qabxiin seensaa dhaabbilee barumsa olaanaa Itoophiyaa kan bara 2015 beekame. Odeeffannoon eejensii qormaata Itoophiyaarraa argame akka ibsutti yuunivarsiitii mootummaatti guyyaaf galgala saayinsii uumamaatiin dhiiraaf qabxiin seensaa 343 kanaa ol dubartootaaf immoo qabxiin seensaa 320 kanaa ol akka ta'u murteeffame. Kanneen dhuunfaan qormaata fudhatan immoo dhiiraaf 353 kanaa ol yoo ta'u dubartootaaf immoo 331 fi sanaa ol akka ta'u murteeffamuunsaa beekameera. Eegdonni daangaa Itaalii guyyaa tokko keessatti lubbuu baqattoota 4,400 akka baraaran beekame. Baqattoonni kunneen bidiruu qurxummiin itti kiyyeeffamuu 20 keessatti nam'anii imalaa osoo jiranii balaa kanaaf akka saaxilaman himame. Bara faranjoota kana keessas baqattoonni 10,000 lakkaa'aman haala akkanaatiin otoo Yuurooppii seenuuf galaana Meediteraaniyaan wayita qaxxaamuranitti du'aaf saaxilamaniiru jedha. Gabaasni nu ga'e oduu saati kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaaf waliin nagaan nutura. Kaleessa maqaa abaa'ootiin roorroo baqaaf biyyaa baasanii Ameerikaaf Siwiidinii addunyaa mararra facaatanii kaayyoo baataniif dagatanii sadooduun faadaa mo'amtanii warruma kaleessa diina jettanii fakkaatanii biyyaa baatanii har'a garuu waliin teessanii maaddii tokkorraa yoo nyaatanii isinitti nagaa yaamumoo madaasiin kaleessa madooftanii hidhamtanii reebamtanii caccabdanii namaa gadi taatanii akka horii kolaafamtanii dhala malee warraabtanii akkamumaan deebitanii akkamumaan dandeessanii diina waliin firoomtanii nuuf hin galle dubbii mara kanaaf nuuf hin galle dubbiin artistoota nuuf hin galle dubbiin diyaasporaa kun nuuf hin galle.
akka qeerransa barooda baane akka loonii marrachaa galuuni nuuf hin galle dubbiin bara kana nuuf hin galle dubbiin artistoota nuuf hin galle dubbiin diaspora kun nuuf hin galle akka goota akka dhiiraa daadachaa baane akka saree gurrurraa galuuni. Gochaan kuni seenerra meegaa mooree dubbiin kuni nama daabboo sumuunidha garaa keetiif jecha sadoofduutu lafee goototaarra tarkaanfattee dhiigaa barattoota keenyaa nyaattu. Maqaa gaarii seenaa boonsaa Oromoo si beekutti jaallatuun nama maqaa kee balleessitu seenaa kan kee dureessitu duutee baddee maaf biyyeen taatu nama maqaa kee balleessitu seenaa kan kee dureessitu duutee baddee maaf biyyeen taatu. Weellisaa Jafaar Yuusufiin hedduu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenya amma immoo qophii hundeetti darbinaa qophii hundee har'aa keessatti keessummaa tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra keessummaan keenya har'aa Amartii Waarii jedhamti. Amartii gara raadiyoo sagalee Oromootti baga nagaan dhiyaatte. Gaanis waan qophii kanarratti na affeertaniif hedduun isin galateeffadha. Taansee mee Amartiin eenyu asumaan nu ibsiati? Ani Amartii Waarii jedhama. Amartii Waarii Amartii Waarii Oromiyaa jiddu galeessatti dhalatte yaani dhalaa Bachootan dhalatte. Amartii maaliif Amartii siin jedhama maqaa kana wayii gaafatte hiikasa? Hin gaafanne. Maqaa kanallee ani gaafanne fi egaa warri naa baase laalituma naa baase natti fakkaata. Maqaa keettiin gammaddaat? Baay'een jaalladhe baay'een gammada. Maaliif mee amma maaliif gammadda annaa gala garuu akka namni hubatutti Amartiin naa jedhamu maaliif sitti tola maatti gammadda? Amartiin maqaa bareedaadha. Maqaan kun immoo maqaa Oromoo waan ta'eef baay'een jaalladha. Mee Amartii gama biraatiin Oromoon siif maayinni? Oromoon anaaf anuma Oromoo jechuun anuma Oromoon eenyummaa kooti saba kooti Oromoon aadaa kooti Oromoon kooti anuma jechuudha Oromoo jechuun. Dhugaadha Oromoon eenyummaa walitti hidhata qabuuf hiika guddaa qaba. Qee warra keetii duritti dhalatte lafa itti dhalatte sanannaa yaadattu amma biyya Kanaadaa teessee maal fa'aatu sammuutti si dhufa yeroo baay'ee? Ani qee warra keenyaa yoon yaadadhu waan baay'eetu sammuutti na dhufa. Maaliif warri kiyya warra sirna gadaatiin bulan waan turaniif waan aadaa Oromootiin warra bulan waan ta'aniif sansantu sammuutti na dhufa. Bakka itti guddadhe bakka itti aladhee guddadhee baay'een jaalladha. Qee warra kooti aadaa warra kooti humna keessatti guddadhe isaan hundumaa waan nan jaalladhuuf yeroo hundumaa sammuu keessa na dhufa. Dhugaadha amma biyya fagoonnaa jiraatan yaaddoo biyya waan dur biyyatti beekan sanannaa yaadan maal fa'aatiin ibsata amma namni yeroo tokko walaloo barreessa yeroo tokko waan biraa godha akkamitti ibsatta waan kana ammanaa yaadannoo biyya keetii ijoollummaa keetii kana? Anis amman danda'e ammanaa danda'amne tokkotti walaloo barreesseera sirballee walleerree irratti baaseera karuma walalootiin karaa walleetiin an ibsa kanarrattis immoo aadaan keenya
aadan Oromoo wanti dur warri kiyya ittiin bulan sun illee akka lafatti nafne waan tokko waa'ee aadaa irratti nan hojjedha. Kanuma gaha. Sirba waan kana wal qabate sirba akkati sirbitu nan beeka gara booda irratti yoo haasofna waan biyyaatti wal qabate sirbati sirbite yookaan walaloonati jette amma kan nu jettu jira lafa. Amma yeroo tokko albamii kiyya tokko irratti biyya teenya bal'oo kan jedhu tokko baaseen ture. Biyya teenya bal'oo kan jedhu san irratti bal'ina Oromiyaatii fi qabeenya Oromiyaa kanarratti immoo naannaan itti guddadhe qe'een itti guddadhe itti warri koo warra qonnaa warra lafaa bulan warra horii qaban warra akkasii turan yeroo sanii walaloon ani barreessillee walaloon amma tokko horii dhumaqee keenya jiran san horii maqaa qabu horiin kun immoo maqaan kan kennameef bifaanii sanillee akkasitti walaloo irratti barreesse sirba akkasii sirbeen ture. Amma nu jechuu dandeessaa sagaleedhaan. Haa ta'udha biyya teenya bal'oodha. Biyya teenya bal'oo kan magaalaan sirra yaatu kan magaalaan sirra yaatu. Miidhagduu jitu halaalaa kan mul'atu magaalaa fi bulee naabafanii qonnaa muxaa fi baalamii aannan irraa dhugnaa fidaa bulloof boora ittumaan gulufnaa. Sawwaaf dhaala keenya eenyumaaf kennina. Sawwaaf dhaala keenya eenyumaaf kennina. Biyya jaatu Oromiyaa bal'oo akka yaatitu dangaatu Oromiyaa bal'oo akka yaatitu badhaatu. Biyya jaatu Oromiyaa bal'oo akka yaatitu badhaatu Oromiyaa bal'oo akka yaatitu badhaatu. Kun egaa amma wanneen horiin kun hundumtuu magaala muxaan kun hundumtuu kun kan qotanii kun naannan irraa ilmatanii. Bulloof boorri moo fardootuma abbaa kiyyaa kan turan maqaa qabu hundi isaanii sanumarraa kaasee kanan barreesse jechuudha. Dhugaa hedduu namatti tolaanayyuu waan biyyaa na yaadachiifte amma horiin maqaa adda addaa qabu muxaa jedhu warra amma adii ta'an gara wanni isaanii akkas magaala bifa isaaniin kennu waan baay'ee of keessaa qaba dhugaatti kun geessee yaadan biyyatti kan nama deebisu waan seena qabeessalleeti. Sirba akkamitti eegalte mi'aasumaan waa'ee sirba baay'ee qabda akkamitti eegalte sirba? Sirbaani duruma ijoollummaa irraa kaasee baay'een jaalladha. Yeroo xinnoo ture ispoortiin tattaafadhaayyuu lafa ispoortii kanatti illee sirboota tokko gaachirratti walii baasnee ijoollee wajjin tattafanna. Garuu immoo professionally sirba kanan calqabee ergan Kanadaa dhufee Kanadaa 1997 calqabee sirba kanammoo kanan calqabee yeroon isaanitti wallistoonni gurguddaan kan akka Dr. Ali Birraa, Ilmoo Ali, Qamar Yesuuf kuni achi turanii isaan irratti immoo abbaan ijoollee kiyyaa baay'ee nama ofii isaatiin sirbu garuu nama baay'ee sirba jaallatu waan ta'eef isaanittuu akkan calqabuun kaarijiina godhe wallistoonni kun immoo akkan isaan wajjin waan tokko hojjetu kaarijiina godhanii akkasittiin calqabe. Sirba jalqaba sirbite yaadatta? Na yaadadha. Kami sirbichi? Birraan bariiteen jedhu tokko. Amma nu jechuu dandeessaa sagaleen? Kamiyyuu na yaadadhe na yaada. Baay'ee. Birraanis bariitee habaaboo durgoofte birraan bariitee ni goote habaaboon sarara qalbinnaa kakaate birraan bariitee ni goote yabashada gurbaa asinaa dhufnaanii birraan bariitee ni goote
gammachuu argattee tiyyallee lubbuun birraan bariite ni gootu. Habaaboo dhiyaate gootu birraan bariite gootu birraan bariite gootu birraan bariite. Magaalaa koo gootu yaabashadaa koo gootu yaabashadaa koo gootu yaabashadaa koo. Kana gaa walaloo xinnoo irraa fadhe maaliifaan itti deebi'ees piraaktisii godheen beeku sirba kana. Kanaas sirbinni calqabaa kanan hojjedhe muuziqaa isaallee Lemo'aalii wajjin hojjenne. Sirba kana kiliippiin isaa tokko yeroo sana viidiyoo waraabamee biyyatti dhufee ijoollee biratti argeen ture uffata aadaa uffattee kan sirbite wayii natti fakkaata nuti. Maybe stage irraa yoo waraabame malee kiliippii kanarratti hin hojjenne. Stage irraa kan waraabame viidiyoo VHS aanin arge yeroo sanatti baay'ee namatti tolaayyuu dhugaa waan gaariidha. Mee amma sirboota naa sirbitu irra jireessa aadaa irratti xiyyeeffattee sirbita sirboota baay'ee maal takka aadaa irratti xiyyeeffattu sababa ta'e. Kutaa lammaffaa qophii kana qophii keenya kaayyoo sanbata dhufuu keessatti qabannee dhiyaanna waan nu dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa qopheessee kanan dhiyeesse Dhaabasaa Waaqjiraati. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galeto. I present to you Ob Baqqalaa Garba's speech at the Oromo Study Association 2015 annual conference. Ob Baqqalaa Garbaa became widely known for his powerful speech after his sentencing, in which he was quoted as saying, "I am Ob Baqqalaa Garbaa. I am honored to learn that my non-violent struggle and humble sacrifice for the democratic and the human rights of the Oromo people, to whom I was born without a wish on my part, but due to the will of Almighty, have been considered a crime and to be unjustly convicted. I would seek it not from the court that found me guilty of crime I did not commit, but rather from my people as well as the Almighty, from my people for failing to fully speak to the depths of their suffering in the interest of the coexistence of the people, from the Creator. If my zealous defense of the right of the Oromo people was done to further my personal interest or to aggravate my personal fame rather than to promote the long-term desire of all the people of the country to live in freedom, dignity, equality." I'm greatly honored to come and share my view with you today and speak in front of such a friendly audience. I would like also to thank all of you here for the job you've done in order to get me released from prison. I've heard that most of you had been standing in bad weather in front of the State Department calling for my unconditional release. Thank you for the solidarity you've shown, not only with me, but also with the ideal I stood for, as well as the thousands of Oromo sons and daughters still languishing in Ethiopian prisons. I would like to thank those of you who stood by my family and supported them materially, psychologically, and financially when they needed most. It is more than a century now since we fell under the yoke of slavery. Since then, we are not in charge of our own affairs and in control of our resources. We've seen no peace and stability. Our values are destroyed and our identity is being eroded on a daily basis. Our fathers have put stiff resistance against the occupying force heroically, but finally overwhelmed by the military might and armed superiority supplied by the West. Today I'm not here to educate you about Oromo history or history of the various organizations. In this regard, there is no better authority than you here. So I'm simply here to share with you some of the grave realities the Oromos are in today in the political, cultural, and economic fields. I will also try to mention what I think are the challenges
and opportunities ahead of us and suggest the role we need to play. As you may remember, in 2004, if we take only the recent events in Ethiopia, more than 300 Oromo University students were dismissed from a single university, Addis Ababa University. In 2011, at the height of the Arab Spring, the Ethiopian government panicked and waged war-like campaign and took thousands of Oromos to prison. In 2012, the Guji Oromo protested against the mining company in the area, and about 800 of them were jailed. In 2013, in Qophii, West RC, the people protested against the government's intervention in religious affairs, and several were killed. In 2014, 11 Oromo students were killed with live bullets and other forms of police brutality. In all these killings, the perpetrators have never been brought to justice. These days, you can hardly find a single university where Oromo University students' blood does not shed. And the ritual is usually the month of May, the month in which the existing government came to power 24 years ago. In universities like Jimba, the regular army is permanently stationed in the campus, targeting Oromo students. In Mizan Tepi, the federal forces broke into Oromo students' dormitory and attacked them on several occasions. Walaga University is notoriously known for inviting and opening its gates at leisure for those who attack students under its own guardianship. It's not uncommon for Oromo mothers to receive bodies of their sons and daughters from universities like Mekelle, Aromaya, Madda Walaabuu, and others as well. Sadly, the condition of Oromo University students is not any better in universities where the presidents are Oromos themselves. If there are dismissals from any university, there is no doubt about it, about their identity, they are Oromos. In every part of the country, speaking Afaan Oromo is enough to render you labeled a terrorist or OLF member and send you to prison. So federal prisons are filled with Oromo prisoners. In every prison cell you happen to enter, you find Oromo names engraved on the walls. Every record bears Oromo names. The guards shout Oromo names which they do not pronounce correctly in the middle of the night for investigation. An Oromo who goes to the investigation room and comes back conscious and without help is the luckiest person. The investigation begins with verbal abuses, demoralizing and dehumanizing languages, and soon shifts to inevitable torture. The type of torture used in Ethiopian prisons does not seem to have much in this modern world. Based on the evidences obtained by force, most Oromos receive sentences as high as life imprisonment or death. Mistreatment of Oromos in all the federal prisons is a norm rather than an exception. Apartheid in all its grace is there. Books written in Oromo are not allowed. Any artifact that show Oromo identity is forbidden. Owning or running small businesses like cafes and tailoring are impossible. Education and vocational training, the right to parole or pardon are inaccessible to Oromo prisoners. Oromo prisoners always go to the courts handcuffed and are not entitled to sit in the buses that transport them. Their cases are heard in small inconvenient rooms where family members cannot attend. Medical attention is a rare luxury. Many Oromos died because of lack of appropriate treatment. Nimona Tlaun and Ahmed Nagash are two recent examples. The prison officials refused to hand over the body of Ahmed Nagash or disclose where it rested. Deribi Nagasa and Alamayo Talasa died shortly after their release because of the injuries they sustained during interrogation. The mysterious circumstances surrounding the death of the Saun Jamada and amputation of both limbs of Kafalo Kana are still far from clear. In the last 3 years, the prison officials in Galiti and Kilinto
systematically organized and executed all-out attack against Oromos. In the economic field, the situation is not different. The Oromo coffee grower cannot negotiate price or hoard his produce even temporarily. Because of lack of equal opportunity in the business world, Oromo businessmen could not be successful. The scramble for the land, for the Oromo land, the main economic base of our people, has commenced with the regime's seizure of power and reached its climax, especially after the 2005 election, during which Oromo villages were wiped out in an act tantamount to genocide. Around 15,000 thousands of Oromo families have been evicted and their land had been distributed to members of the compradors of the ruling elites in the name of floral industries, development corridors, industrial zones, real estates, and condominium sites. As a result, the beneficiaries are swimming in riches while the indigenous Oromo are drowning in poverty. They milked our land for all it is worth, and when no land is available any longer, they designed a project to incorporate the surrounding areas in the shining name of the new master plan. The expansion of Mfine is not only about money, natural resources, or power, but it was aimed at destroying Oromo homes, families, language, and identity. For the Oromos, it is a war about the survival of their children and culture. The expansion of Mfine is not only about money, natural resources, and power, but it was aimed at destroying Oromo homes, families, language, and identity. For the Oromos, it is a war about the survival of their children, and the expansion in the name of investment has continued unabated even after several Oromo university students have been killed in the protest. The mouth of EPRDF leaders is still wet with lust for wealth, and it is clear that they will make determined efforts to seize it. In their venture, the Abyssinian intelligentsia is working hands in glove in designing, defending, and implementing the project. They are actually the ground crew that enables the real pilots to fly high. That's okay. In all directions of Oromia, eviction of farmers and grabbing of their lands has continued. The Karayu Oromo have lost their land to Awash National Park, the Matahara Sugar Factory, and Awash Agro Industry. Millions of Borona pastoralists have lost access to their dry season grazing land since the Flora started operation. The once dense forests of Guji, with their huge gold reserve beneath them, are turning into barren land. The Saudi rice exporters have carried out huge deforestation in Bali. The Indians have invaded our land. The Chinese and the Turkish hire our youth for less than $1 a day. Ladies and gentlemen, our children are being offered inferior education. They are made to study in crowded classes taught by incompetent teachers. Contents that reflect Oromo identity are removed from the curriculum. Afaan Oromo clubs are totally banned in all the schools across Oromia. Afaan Oromo has been declared an official language, but the communication in the offices is being conducted in Amharic. More than 60 newspapers, magazines, journals, as well as many dozens of community, commercial FM radios, on top of the government's huge mass media network, are working against Afaan Oromo unrivaled. Afaan Oromo is now displaced in areas it used to be spoken only a few years ago. All the cinema halls opened in Mfine and the big cities of Oromia, the books are printed, the audios and the videos released are working towards that end, a shift from Afaan Oromo to Amharic. We are losing our land, we are losing our language, we are losing our identity, we are losing our human dignity. We are a demographic majority that is reduced to political, social, and cultural minority. As people, national humiliation has befallen us. In our fight with an evil system, we are faced with tremendous challenges
of which 3 are worth mentioning. First, the Oromo diaspora and the larger portion of Oromos at home don't seem to have faith in peaceful struggle. By citing from history books, they argue that dictators are not at all willing to surrender power peacefully, and they ask us whether non-violent methods have ever been successful anywhere.